goodness. That's so lovely. Grazie, grazie mille. They ask questions in Italian, I will do that, but he tends to speak English. But I'm happy enough that you answered. Okay. Okay. Buongiorno to all of you. So, Bernard and many friends of mine, many journalists are here, knows that this 21 year of the festival have been very, very successful, and we really have had so many amazing guests and so many amazing talents and so many amazing masters. Today I'm very proud. Today I'm very proud because we are sitting here on a private room with a real maestro, with one of the genius, contemporary genius, who actually took me 21 years to have my festival. But I'm very proud because Rob Marshall, no matter what he does very well. And he's somebody that is so young, so fresh, and is going to have an incredible career. And meeting him in the middle of this career will be really something special today for this event and also for tonight's presentation in the name of Luchino Visconti. There is no better artist today in the cinema world that deserve an award in the name of Luchino Visconti because of the vision Maestro Marshall has of the image, for his amazing interpretation on everything he reads and he put on the screen. And I really hope that this changing world with so many artificial intelligence stuff will not affect his creativity, because of course in these days, Maestro, we have been talking a lot about the artificial intelligence and the impact they have in the creativity. Most of the talents, most of the artists have been very positive on the fact that man creativity wouldn't now have any effect for this revolution. However, the risk is still, and I hope that your point of view, your vision will be always your personal vision, and will be always your fresh vision, because when God wants such a genius on the planet, means that you are supposed to go by yourself. So thanks again for coming here. Thanks again for giving us the opportunity to honor you, and welcome to Ischia. Oh my goodness. Oh my goodness. Thank you so much. I just can't tell you how honored I am to be here. You know, Pascal is so extraordinary because he brings artists from all over the world together, and we all want to be here because of him, and because of the joy he brings, the support he brings, and the wonderful way he pours water for me. No, I'm kidding. But what's extraordinary about him is that he truly loves artists. And that's so rare, because everyone's talking about content and things like that. No one appreciates the artistry in film and theater the way Pascal does. And so to be here
for so many reasons is a complete humbling honor for me. But specifically because Pascal has, over the years, has actually sort of reached out with an invitation. I was so happy that I was available to be here and to be here with him because he is, like I said, a visionary in his own right, wanting to create festivals like this in Italy. He's had such an amazing career himself. So to be here with him is a total joy for me. And to be here to accept this honor in the name of Visconti, who is truly a genius, a true genius, and also a hero of mine, groundbreaking director, as we all know. What he did changed the world. And so it is impossible for me even to fathom being honored in his name. But I will say that this is, I love Italy. I've shot 2 films in Italy. One was called 9 from 2009. And then I did a movie called The Little Mermaid, La Sirenetta. Is that how we say it, right? Is that yes, close? And I'm excited to, and we were able to shoot that in Sardinia, not that far from here, really. And there's nothing like working with Italians, for me, personally. I love how passionate they are, how much they love what they do. They love to work. They are there for the joy of the work and the artistry behind the work. It is a thrill to work in Italy. It's of the highest quality. Everyone I work with in Italy. So I always come back wanting to to be able to film here. So to be able to have filmed 2 movies here has been thrilling. So it feels, particularly. Let me translate. Oh goodness! Oh my poor. Yeah. Let me hand this over. I am so sorry. That was long. Don't worry. Innanzitutto devo dire che mi sento estremamente, profondamente onorato di essere qui. Pascal è veramente straordinario. Ed è una persona che è in grado di portare qui artisti provenienti da tutte le parti del mondo, riunirli tutti qui insieme, ed è veramente una grandissima gioia, e lui lo fa con grandissima gioia, dà supporto, dà sostegno, dà affetto, e questo è un qualcosa di veramente meraviglioso. È straordinario anche perché lui ha un qualche cosa che lo distingue dagli altri. Lui veramente ama l'artista, cosa estremamente rara, perché parlano tutti di contenuto. In realtà sono pochi, anzi nessuno, non c'è nessuno che apprezza quello che è la qualità, la capacità artistica che invece è alla base del fare cinema e del fare teatro. Invece questo Pascal lo fa, ed è quindi io sono qui, sono felice di essere qui per tantissime ragioni, ma soprattutto proprio perché Pascal tante volte mi ha esteso l'invito, mi ha chiesto di venire, e sono particolarmente felice questa volta di aver avuto la possibilità di essere stato disponibile per partecipare a questo festival. Devo dire che lui è un grande, lui ha avuto una grandissima carriera, è veramente un visionario di pieno diritto, perché è stato in grado di creare in Italia dei festival veramente speciali, veramente particolari. E poi per me essere qui, ricevere, non solo essere qui, che è già una grandissima gioia, ma poi ricevere anche un premio, e in più ricevere un premio nel nome di Visconti, un genio, e anche una persona, un regista che io adoro, che ammiro, perché è stato un regista che veramente ha fatto cose strabilianti, ha portato delle innovazioni nel mondo del cinema, una cosa che non mi sarei neanche lontanamente immaginato. E tra l'altro io adoro l'Italia, mi piace tantissimo. Qui ho girato ben 2 film, Nine nel 2009 e La Sirenetta, che abbiamo girato in Sardegna, quindi non molto lontano da qui. È stato bellissimo per lavorare qui in Italia, non c'è nulla che si possa paragonare, perché non c'è nulla come la passione, l'amore per il proprio lavoro e per il cinema che mettono le maestranze italiane, peraltro di altissima, elevatissima qualità. Quindi per me l'idea di venire a girare film qui in Italia è un qualcosa di estremamente entusiasmante. Bravo.
But anyway, thank you for that. That was impressive, more impressive than probably anything I've ever done in my life. That was incredible. But it's just such a thrill to be here. And I will say, the one thing that's so apparent, one of the reasons I love being here as well, is I love the people in Italy, period. There is such a joy, there is such a friendliness, there's such an openness. I love working with actors who are Italian, I love working with artists who are Italian, creatives, everything. But it's something about the way you approach life. It's such an inspiration for me and for Americans, you know? Because you work to live, you know? That's really what it is. It's about life for you. About food, about people, about beauty, about passion, about culture. It's just it's so clear everywhere, and it's always inspiring. It fills me up when I'm here. Innanzitutto, questo me lo dico con un po' di orgoglio, è rimasto molto colpito da questa traduzione, forse niente rispetto a quello che lui abbia mai fatto, non è vero. Devo dire che comunque sono estremamente felice e questo risulta assolutamente chiaro. Una delle ragioni per cui amo venire in Italia, amo girare qui, amo stare qui, è proprio la sua gente, la gente italiana, la gioia, la capacità di dare amicizia, l'apertura, ed è qualcosa che io adoro perché mi piace moltissimo lavorare con gli attori, gli italiani, gli artisti, i creativi, perché è proprio un qualcosa che vi appartiene, il vostro modo di approcciare la vita, che è fonte di ispirazione, perché in un certo senso voi lavorate però sempre tenendo presente, guardando alla vita, il cibo, la gente, la bellezza, la cultura, sono tutti elementi che sono fonte di ispirazione per tutti noi. Grazie. Grazie. Okay, so my first question is just about your creativity. So how do you normally approach a project? You just did Little Mermaid, but you know we all know all the movies you did, and I would like to understand the way you maybe choose a project and then you approach it in order to create your own formula, your own vision of this project. This is very, very important because, of course, one more time, your genius is special, so it has to be a special approach that you have whenever you choose a project. What a beautiful question. Thank you so much, Pascal. Well, it's such a personal thing because what's interesting about being a filmmaker is you're the first one there and the last one to leave. So it takes, for instance, Little Mermaid took 4.5 years. Now, COVID was in the middle of that, so we lost maybe a year, but still I worked during that time. There was so much preparation to create an underwater musical. And I guess if I had to boil it down to what interests me, is it's something that scares me. Like someone said, they said, would you like to do The Little Mermaid, an musical that takes place underwater? How do you even begin to approach that? And I thought, well, then that's interesting to me. I'm always looking for something that's a challenge. You know, after I did the film Chicago, I thought, well, where do I go now? And I was offered this film called Memoirs of a Geisha, which was a completely different world, a completely different culture. And I thought, you spend 3-4 years on a project, you have to immerse yourself in something new, something challenging, something scary. And so that's what I always have tried to do. Look for something, a new story to tell, something that's personal, but also something that a mountain I've never climbed before. And that's because it's your life. I mean, you're spending your life doing the work. And so you want a different experience. That wasn't too long. Innanzitutto, bellissima domanda.
Credo che sia un qualcosa di estremamente personale in realtà, perché la cosa interessante nell'essere un regista è che sei il primo ad arrivare e l'ultimo ad andartene. Per esempio per La Sirenetta praticamente ci sono voluti circa 4 anni e mezzo. È vero che c'è stato il Covid nel frattempo e probabilmente il Covid ha rubato un anno alla realizzazione, alla preparazione e alla realizzazione, però comunque io nel corso di quell'anno ho continuato a lavorare e ovviamente dover preparare un musical sott'acqua non è certo la cosa più semplice, più facile del mondo. Se dovessi ridurre in poche parole, spiegare qual è l'elemento che mi attira, forse quello che più mi attrae rispetto ad un progetto è il fatto che in un certo senso mi faccia paura, perché ovviamente ti propongono un musical sott'acqua che parla della sirenetta, la prima cosa che ti chiedi come lo affronto, come lo approccio, quindi quello che cerco nei progetti è sempre un qualcosa che rappresenti per me una sfida. Dopo aver finito di realizzare Chicago, mi sono detto: e adesso dove vado? E a quel punto sono passato a fare Memoria di una geisha, cultura completamente diversa, mondo completamente diverso, progetto completamente diverso. Peraltro se ti devi immergere, se ti devi tuffare per 3-4 anni della tua vita in un progetto, deve essere un qualche cosa di nuovo, un qualcosa che non hai mai fatto prima, una montagna che non hai ancora scalato. Ed è questo quello che secondo me poi mi attira, un qualcosa che, visto che io dedico la mia vita a questo lavoro, deve essere un qualcosa che abbia valore e significato. Grazie. Beautiful. Bellissimo. Because you say beautiful things, you make things easier for me. I don't know about that. Aspetta, sta finendo. He was finishing. You did not finish there. I'm happy to continue just a little longer, tiny bit. No, happy to. Make it short. Just said the preamble. Now he has to go into how does he choose. That was the introduction. Now you have to go Into the deeper. You have to say the secret because secret. this is a secret. Well, I think for me, and I think it's, if you were, I mean, all of you are, I'm sure, creatives in your own way. For me, it has to say something personal. There's something about that. It has to say that you feel deeply connected to emotionally. So for me, like just an example with Mermaid, you know, Little Mermaid's about a young woman who doesn't feel she fits in, doesn't feel she belongs, and is looking for another life. And everyone tells her she can't, but she doesn't believe, and goes and looks for that, and reaches that, and breaks boundaries. And the world we are living in, which to me feels increasingly more divisive, I felt like this was a way that this young girl, young spirit, is trying to break down walls, break down barriers, to reach another culture and not be afraid of someone that's different than her. And to me, that was a big world, personal life lesson for me about not being afraid of people that are different than you. Someone who's on the other side of the border, doesn't look like you. And she proves through her own will and her strength and her passion not to let that fear go. And, you know, that was, in the time I was working on this, really led me the whole way. So it's always something about the piece that gets you here, that gut. You know, Fellini said, go from your gut, right? That was something. I used to actually, when I did the film Chicago, on my camera I put the word, I don't know what the word is in Italian, but G-U-T, gut, like go from your feeling. And you just go from that, and that's all you have, you know? The wonderful Italian director, Anthony Minghella, was a good friend of mine. I'm sure he was. I'm sure he loved you. He came to shoot in Ischia because... I'm sure he did with Townsend Mr. Ripley. Yes. See, of course he did. Of course he did. But he told me one thing. He said, you are hired for your taste. And so that's what you bring. That's what I can bring, something different than you would bring as a filmmaker, you would bring as a filmmaker. Everybody would bring something different. You can only bring what you have from yourself, and that's what I try and do.
Io credo che in realtà sia un qualcosa che sia strettamente, prettamente personale. Tutti quanti voi qui dentro, a modo vostro, siete dei creativi e deve essere un qualcosa di personale, un quel qualcosa che ti tocca in profondità, che ti crea una connessione emotiva profonda. Per esempio la Sirenetta è la storia di questa ragazza, di questa giovane donna che ha la percezione, la sensazione di non appartenere a nulla, di non rientrare in nulla e cerca quindi va alla ricerca di un'altra vita. Tutti quanti le dicono che non è possibile, ma lei non li ascolta, procede, va avanti, attraversa e supera i confini, rompe le barriere, abbatte questi muri e nel mondo in cui viviamo oggi, che secondo me è un mondo prettamente, estremamente divisivo, credo che sia proprio importante questa giovane donna che tira giù muri, che supera confini, che supera barriere, che non ha paura di ciò che è diverso da lei, di ciò che è dall'altra parte. E questa per me è stata ed è una lezione estremamente importante, non aver paura di chi non è come te, non aver paura di chi è diverso da te. E lei dimostra che attraverso la propria volontà, la propria forza e la propria passione è possibile tutto ciò senza lasciarsi sopraffare dalla paura ed è questo secondo me l'elemento fondamentale, considerato il fatto che ad un film tu devi dedicare tanta parte della tua vita, deve essere un qualche pezzo di te, qualche parte di te che ti colpisce nel profondo, ti colpisce di pancia. Questo è quello che diceva Fellini, che devi seguire la pancia, devi seguire in un certo senso l'istinto. E quando giravo Chicago mi ero scritto queste parole proprio sulla macchina da presa, perché poi è questo fondamentalmente. Tu porti nel film quello che hai, quello che sei. Anthony Minghella, un mio carissimo amico, che peraltro appunto diceva Pascal, che è stato qui al festival, è stato qui tante volte, è venuto a girare a Ischia grazie al fatto di essere stato qui al festival, mi diceva sempre: a te ti ingaggiano per quello che è il tuo gusto, per quello che tu sei, per come sei, quindi è questo quello che tu puoi portare, devi portare al film e al progetto, ti chiamano per quello che sei, quindi deve essere un qualche cosa di personale, di profondo che ti tocca. Grazie mille. It's so beautiful. Sergio, Quello che volevi dillo. No, ma non ha risposto. Se anche nella sua prossima sfida avrà il tema dell'inclusione e qual è, se ci può parlare del suo prossimo progetto. I think inclusion is so important and diversity is so important. I think we've all learned that. I mean, we're still growing as a world, right? And I was, I have to say, just in terms of La Sirenetta, the woman I cast, the young girl I cast, actually she was 18 when I cast her in the role of Ariel, I didn't set out there was no agenda to cast a woman of color. I was looking for the best person in the world to play the part. And what was great was she just happened to be a woman of color. And so that was this wonderful bonus for me, because to me it's so last century to even be thinking in terms of skin color. I never think about it. So it was sort of surprising when there was people reacting to the fact that I was like, well, why? She's the best person for the role. And isn't that ultimately how we should be moving forward in the world? It's about talent, not about anything more than that. Who plays the role? She was Ariel, period, from me. So it's very beautiful. And so I've always done that. I don't see, I guess you call it colorblind casting, I don't know, but it's important it's always been important for me to have a diverse cast of people, a diverse amount of creatives that I work with. It's just how I work. Maybe it's because I come from the theater, where that's what you do. I've always done. I don't even think about it. I worked on that Cinderella for television with Brandy playing Cinderella, a woman of color, 25 years ago. So it feels so kind of archaic even to be thinking about it. But it's an important thing for me, because it represents the world. That's the world right there. So in terms of my next project,
I'm now thinking about what that is. It's that same thing we were just discussing before. What is it that's going to excite me? I've been turning a lot of things down only because I know it has to hit you in that way that's so powerful. And I feel like, you know, in between projects, I need to fill up with life a little bit, you know, so you have something to say. Because I know people that go boom, 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 and I can't do that. I wish I could. I don't have that. I can't work on many projects at once. So it's sort of now, it's sort of like, well, what do I want to say now? Where are we now? And so I'm looking and searching right now, so it's fun. This is the fun time, you know, thinking what's next. It's exciting. I mean, I have some good ideas, but nothing real yet. In realtà, innanzitutto l'inclusione e quindi la diversità sono estremamente importanti per me e peraltro lo sono sempre stati. Se andiamo a guardare per esempio la Sirenetta, quando io ho scelto l'attrice che ha interpretato la Sirenetta, lei aveva peraltro 18 anni, quindi una ragazzina, e quando l'ho scelta per il ruolo di Ariel, non è che avevo in programma in mente di scegliere una donna, una giovane donna di colore, semplicemente cercavo l'attrice migliore per interpretare quel ruolo, punto. Ed è stato semplicemente un caso che lei fosse di colore, il che è stato un plus per me, una cosa aggiuntiva. E per me in realtà questo concetto, quest'idea che ci si sorprenda o se ci si vada a chiedere, interrogare circa il colore della pelle è veramente una cosa che appartiene al secolo scorso, quindi non l'ho capita, non la capisco tutta questa reazione al fatto, o questa sorpresa al fatto che lei fosse un'attrice di colore. Lei era giusta per il ruolo, finisce lì, punto. Quello che deve essere importante è che si deve trattare di talento, e questo lei ce l'ha e lo aveva, ma io mi sono sempre comportato così. Il casting, quello che si chiama color blind, che non guarda il colore della pelle, per me è importante anche avere un cast fatto di persone molto diverse, e questo vale anche per i creativi, perché poi non fa altro che rispecchiare quello che è il nostro mondo. Forse io mi comporto così perché vengo dal teatro e quindi ho sempre lavorato in questo modo. Mi ricordo 25 anni fa di aver realizzato Cenerentola per la televisione ed era un'attrice di colore, quindi mi sembrano cose veramente arcaiche. Quello che è importante per me è riuscire a rappresentare il mondo in cui viviamo oggi nella maniera corretta. Venendo al mio prossimo progetto, in realtà non lo so, adesso sto pensando, non lo so ancora quale sarà, anche perché si ricollega a quello che vi dicevo prima, deve essere qualche cosa che mi tocca, che mi prende nel profondo, un qualche cosa che mi entusiasma, quindi sto cercando di vedere, di guardarmi intorno. Ho rifiutato anche molti progetti proprio perché non avevano quel quid che mi dava questa spinta. Peraltro io non sono come molti che lavorano continuamente su progetti uno dietro l'altro. Io credo che tra un progetto e l'altro lo spazio vada riempito anche con la vita, devi vivere, anche perché sennò che cosa racconti? E quindi non sono abituato, non sono capace di lavorare a più cose in contemporanea. Faccio una cosa alla volta, però quella che faccio mi deve toccare. E adesso poi è un veramente molto divertente perché mi sto guardando intorno, sto scandagliando, esaminando varie idee. Grazie mille. So I'm very interested to understand how do you become Rob Marshall, and how do you protect your integrity from the, come si dice, invadenza, from the invasiveness of the studios and Let's call it interference and of the technology. I want to be more specific. I think that in this time, being a creativity genius such as you is very difficult, because having the possibility to
make your movie as long as you want, and especially when you make it for platform, then you can make a mistake that instead of cutting for an audience, you make a 4 hours movie, and you lose totally the control. So again, how do you become Rob Marshall, and then how do you protect Rob Marshall from the people who actually keep asking, and the danger which is around and is just between you and the project, because you can say, maybe I make a 6 hour mermaid for a platform or whatever, but then you lose the control. So it's complicated today. Goodness. It's such a beautiful question, Pascal. You're such an artist and you understand artists. It's beautiful to see and hear. You know, what's interesting is I try and not feel pressure at all when I work. I think the most important thing is you have to check your ego at the door. If you come in thinking you're Rob Marshall or something like that, then it's over. Because you're believing something that's not true. I feel, for me, every time I start something, it's the first time I've ever done anything. I have to sort of approach it almost as an amateur, for the joy of the work, the play of the work. Very important. Never lose that sense of play when you're working with actors. I think of it, some of these movies that I've done are massive budgets, but I don't think of them like that. I think like we're doing a little community theater production, something small. I don't think of it like that, because I think as soon as you do, then you start second guessing yourself and you feel like you're supposed to, I've never read a review of anything I've ever done, ever, because I don't want to be told where I'm supposed to be going, what people think. I try and just stay true to the young spirit inside that ignites your passion. That's the most important thing. Stay innocent in a way, so that you're just doing it for the pure reason of storytelling and enjoying the process and all of that. It's very important to me. And if I ever feel, someone says, if I feel like I'm moving in that direction, thinking I'm something, it's like, no. Go back to the beginning. Go back to the reason you do what you do. Innanzitutto, Pascal, bellissima domanda, estremamente interessante, ma questo perché tu sei un artista e capisci gli artisti, quindi è molto bello vederlo questo. È interessante perché quello che cerco di fare, cerco di non sentire mai la pressione quando lavoro, cerco di non sentirla. La cosa più importante è tenere a bada il proprio ego, nel senso che se tu vai a realizzare un progetto, entri in una cosa pensando sono Rob Marshall, a quel punto è finita, non va bene così, perché devi sempre pensare non di essere chissà chi, chissà che cosa. Io ogni volta che mi avvicino ad un progetto, ogni volta che inizio qualcosa, la vedo sempre come se fosse la prima volta, inizio e l'approccio come se fosse la prima volta. L'approccio deve essere quello del dilettante, non devi mai perdere la gioia, il piacere, la sensazione del gioco, perché questo è importante per me e io questo non lo perdo mai, anche quando lavoro con i miei attori. È un elemento fondamentale, e anche
quando si tratta, e li ho realizzati, si tratta di film dal budget di milioni e milioni di dollari, l'approccio o la riflessione deve essere quella di una produzione teatrale di una piccola comunità, e questo è l'elemento, diciamo, che è la linea guida che seguo, perché altrimenti se no cominci a ripensare, a rivedere le tue scelte. Io per esempio non leggo mai le recensioni di quello che scrivono appunto su di me, perché non mi piace che mi venga detto in quale direzione si pensa io dovrei andare. Io credo che sia fondamentale rimanere sempre fedeli a quello giovane spirito giovane che hai dentro e che accende la tua passione. In un certo senso devi rimanere innocente e quindi mai perdere di vista la ragione per la quale faccio quello che faccio, che è quello quindi di godermi questo processo che è importante per me. Beautiful. I love what you say. Grazie. Today, when you were answering my question, I would like to remind to all of you also another genius who actually this year it would have been 100 years. I'm talking about Franco Zeffirelli, who's another maestro, and you are, for my little point of view, on that level. So you've been doing television, theater. You never did an opera, no? No. Not yet. This is something that I'm expecting from you. Oh, okay. I want to come. Visconti. I want to come and see your opera at Met, and please find me a place up to the. So, and I think that in some way Italian cinema has been important for you, no? The old one. So, two questions. Where do you see yourself in 10 years? And which project you would like to really do that maybe you have, give us like an idea, you know, not the headline breaking news, Yes, no, yes. but something that really makes you feel, one day I want to do this. Oh, so beautiful. Oh my goodness. I'm so moved by your beautiful questions, Pascal. And, you know, Italian cinema has been huge in my life, especially when I was working on Nine, which we know was the musical interpretation of 8.5. So I really needed to understand and really was able to really spend time looking at cinema and Italian cinema, and it's astonishing and beautiful and, you know, flawed, but that what makes a masterpiece, that it feels somehow human, something that feels not like AI, right? That's like the imperfections are what make it perfect for me. But in terms of how I see what I see 10 years from now, and what project I'd like to do, you know, I would like to do an original musical, because I think what a lot of things we've been, you know, I've been doing interpretations. I have, you know, of theater pieces like Chicago, or a movie like Little Mermaid, which was an animated film. So you have sort of the basis of something that you're reinterpreting for film. But in the golden age of musicals, in the 40s and the 50s, they would literally create musicals from the beginning. And there's something about honoring that tradition of writing. I mean, they would write a musical for Fred Astaire. They would write one for Judy Garland. They would write one for Gene Kelly. They would create these musicals, something like Singing in the Rain, as an example. So that, you know, it's harder to get musicals made because, you know, they're expensive, but that's something I think would be really fun to sort of consider, is creating an original musical from the very beginning.
That's something with Mary Poppins Returns, we had a new story, new musical, but with their characters from another musical. So something maybe completely original. Devo dire, Pascal, che le tue domande bellissime veramente mi commuovono e mi toccano. Il cinema italiano ha un ruolo molto grande, molto importante nella mia vita, soprattutto in particolare quando ho lavorato a Nine, che è una interpretazione, una reinterpretazione di 8 e mezzo, e lì ho dovuto veramente studiare, ho dovuto cercare di capire, quindi ho dedicato tempo al cinema italiano e devo dire che lo trovo appunto straordinario e particolare, bello. Tra parentesi, proprio perché ha dei difetti, ha delle imperfezioni, e questo quello che lo rende, secondo me, un capolavoro, che lo rende umano e non quindi un qualcosa creato dall'intelligenza artificiale. È proprio l'imperfezione, secondo me, che lo rende perfetto. Dove mi vedo fra 10 anni? Non lo so, quello che mi piacerebbe fare, quello che vorrei realizzare è un musical originale, perché molte delle cose che io ho fatto e realizzato sono delle interpretazioni o delle reinterpretazioni di opere o di storie già esistenti, per esempio pièce teatrali, oppure nel caso della come Chicago, nel caso della Sirenetta, di un film d'animazione, qualcosa dove già hai le basi, dove hai gli elementi che poi devi reinterpretare. Nell'epoca d'oro dei musical, gli anni 40 e 50, il musical veniva creato da zero, ex novo, completamente nuovo, e veniva magari scritto per Fred Astaire, per Judy Garland, per Gene Kelly, per esempio, Singing in the Rain. Oggi è più difficile realizzare un musical perché comunque il musical è qualcosa di effettivamente molto costoso, ma mi piacerebbe comunque fare qualcosa di completamente originale, perché anche quando ho fatto Mary Poppins, anche lì è vero, era un personaggio comunque preso da qualcos'altro, quindi una storia già preesistente. Grazie mille. You're welcome. Grazie a me. It's a beautiful thing. It's easier for me. I don't know about that. Grazie. Maestro, here in the hall there are journalists, but there are also students of the master class we had until yesterday with the acting coach Bernard Diller, who actually was sitting there. So I would like to ask if any of you, Bernard is arriving, so I'm sure he has a question for you. And of course, guys, if you want to have a question, you tell me, and I would be happy to give you the mic. And Francesca, voi volete fare qualche domanda specifica? Franci? Franci, alzalo. Dopo 2 film aspettiamo il terzo? Aspetta. E? Vediamo anche che questo terzo sia il campano. Yeah. È in Positano. E Bernard, I'm sure you want to say something to the maestro, eh? First of all, I'm Bernard Hiller, and I'm very lucky to have my acting class here. And this is an important moment for me because I get to meet one of my heroes, which is Mr. Rob Marshall. Some of you may not know that he was a brilliant dancer, choreographer, director on Broadway. So you've done some of my favorite films of all time. We had some friends that we knew each other, who was a producer, beautiful Marty Rich, the great producer of Chicago. Your creativity and your heart, and I met you so many years ago, you're still as beautiful as I remember. Can you tell us a little bit about what you do to inspire yourself, to stay creative, to stay relevant, to be the great Rob Marshall that you are? That's so beautiful. Thank you for those beautiful words. I mean, we know what a great dancer, actor you are as well, and the incredible career you've had, extraordinary. And there's always a camaraderie between dancers because we have a similar, I don't know, you feel connected deeply because we've been through it in the same way in many ways.
You know what inspires me? Inspires me is being here. Like, it's a perfect example. Like, what do I look for? That it's what fills up your life, and you look for it everywhere. And you know, it's just a perfect example. Being here in Ischia, you know, being in Naples before it came to Ischia, going up and down some of the streets and seeing real life. Last night, driving through and seeing families with, you know, having gelato and this heat, and I don't know, I find it very inspiring to see life, and there's nothing more sort of illustrative about life than being here. I mean, it's just, it's so, it is, it's everywhere. The taste, the smells, the feel, the love, the passion, all of that exists right here at its highest. So that's what inspires me, to see how people live, to see life. I think it's really important that you stay in touch with reality, you know, to be an artist. Otherwise, what are you reflecting? You should be reflecting life. And so, in fact, just one little small story, I was working on a Broadway show as a choreographer with a very famous director, but I was so disappointed in the director because I thought he's not really interested in the work, and he's kind of half doing it. He was too famous to be really working hard. And I remember asking the composer, I was quite young, and I just asked the composer, when did that change? And he said it changed when he stopped doing his own grocery shopping. I know that sounds simple. It changed when he stopped doing his own grocery shopping. So he was sort of out of touch with, you know, he was too big being somebody else, you know. And it's sort of like, oh, I see, you just can't do that if you want to be an artist. You can be something else, but you can't, you know, to be an artist, you have to be in touch. So the inspiration for me is, without question, being around beautiful places, beautiful people with incredible life, who live life to the fullest, and that is so clear here in Ischia, for me. La domanda da parte di Bernard Hiller, che è qui con la sua masterclass di studenti di cinema, e tra l'altro loro di recitazione. Loro si conoscono già, si conoscevano in passato. Per me è importantissimo, dice Bernard, essere qui con uno dei grandi eroi, Rob Marshall, che forse non lo sapete, ma comunque se lo sapete è un ballerino, coreografo, regista di Broadway, hanno avuto un amico in comune. La domanda fondamentale è: che cos'è che lo ispira, che gli consente di rimanere creativo, di essere quindi Rob Marshall? È bellissima anche questa domanda, e c'è da dire anche una cosa che anche Bernard, anche lui ballerino e attore, tra di noi, tra i ballerini si stabilisce una sorta di cameratismo, proprio perché c'è qualche cosa di profondo che ci lega, che ci collega. Quanto alla fonte di ispirazione, essere per me qui è l'esempio perfetto di un qualche cosa che ti riempie la vita, è un qualche cosa che io cerco, mi guardo intorno e cerco ovunque. È proprio la perfezione essere qui a Ischia, guardarmi intorno, girare per quest'isola, aver girato per Napoli prima di arrivare qui, per esempio anche ieri sera andare in giro in macchina per le strade di quest'isola e vedere, toccare con mano quella che è la vita vera, la vita reale, magari incontrare persone, intere famiglie che vanno a mangiarsi il gelato per sfuggire al caldo. La fonte di ispirazione è esattamente questa, la vita nel suo svolgersi, nel suo avvenire, perché nulla, visto che devi raccontare qualcosa, devi interpretare, devi illustrare qualcosa, non puoi e non devi perdere il contatto con la realtà, perché sono i gusti, sono gli odori, sono le sensazioni, l'amore, la passione, che qui raggiunge veramente il massimo della sua espressione, ed è quindi il posto perfetto. E per me la cosa più importante
importante è rimanere sempre in contatto con la realtà, non perdere mai questo contatto, perché per essere un artista devi poter riflettere nelle storie che racconti quello che è il mondo, la vita vera. Io una volta lavoravo ad uno show a Broadway come coreografo con un famoso regista, però ero molto deluso dal suo lavoro perché in realtà era come se lui ci fosse presente solo a metà, non affrontasse con la stessa serietà, con la stessa passione, con la profonda passione il suo lavoro. E mi ricordo di aver chiesto al compositore: ma quando è cambiato, perché questo regista non era così, quando è cambiato questo suo atteggiamento, questo suo modo di fare? E vi sembrerà buffa, vi sembrerà strana la risposta, ma lui mi ha risposto: quando ha smesso di andare a fare la spesa. Perché? Perché questo significa aver perso per lui il contatto con la quotidianità, con la realtà, e questo è un artista non lo deve mai perdere. L'ispirazione è senza dubbio un qualcosa che io qui mi trovo intorno e che credo sia espressa al meglio proprio su quest'isola. Allora, chi vuole fare una domanda? Alvaro, un secondo prima i giornalisti, ti devi avvicinare per piacere, perché così perché non ci arriva il microfono, capito? Tranquillo, non ti preoccupare. Vieni anche tu da questa parte, così fate una giornalista. Scisa di Tafiore, giornalista più fuori Nice to meet you. Allora, io volevo chiedere al maestro Marshall una riflessione sul momento particolare che è delicato che sta vivendo l'industria americana, che per la prima volta dopo 63 anni è entrata in sciopero sia con gli sceneggiatori che con gli attori, e questo si ricollega anche alla domanda che tu gli facevi sui rischi, ecco, dell'intelligenza artificiale e quindi sulla creatività. Ecco, vorrei una riflessione su questo. Grazie. Volevo dire che questa domanda che io farò a Rob Marsh è stata generata dall'intelligenza artificiale. Ok? Quindi diamo la responsabilità. No, è una domanda abbastanza banale, ma è una grande curiosità che ho. Quali sono i due attori, un uomo e una donna, gli chiedo, di far entrare dentro quel musical che sta immaginando? E voglio solo nomi sorprendenti, come sono stati quelli di Richard Gere, ovviamente, in Chicago, e i suoi protagonisti. Gente che non avremmo mai immaginato di vedere in un musical così. Ne faccio una seconda, che non è generata invece dall'intelligenza artificiale. Le chiedo se le piacerebbe o in che modo si può infilare un ballerino così importante come Roberto Bolle, insomma uno dei nostri eroi del nostro Star System, dentro uno dei suoi film. Well, yes, in terms of the strikes that are happening currently, you know, the business has changed so drastically, and it's so important that we all keep up with changes in the business. You know, with the streaming services happening now and COVID sort of forcing us all to sort of sit in front of our TVs and watch everything, people got used to that, and so things changed. You know, it's like, listen, there were no televisions in the 20s and 30s. There were no, you know, there was silent film, and before that, and then talking film. I mean, things change in the business. You know, we all had, maybe not everybody here, but a few people here had VHS tapes, and then, you know, DVDs, and now, you know, DVDs are like obsolete. So I mean, things change in the business and how it works, and it's just so important that we keep up. And the unions are saying this. They're raising their hand, not only in terms of just the streaming, but also AI. You know, as things grow, it's like, how do you protect artists? So I'm all for that. I just want to, I guess the one thing I would ask for is that it's fair on both sides. It can't be, you can't use this moment to push too far in direction from either side. It just has to be, it just has to change with the times, period, and has to be fair. That's what I feel. In terms of
working with someone like Richard Gere, who is new to musicals. I love working with actors who are new to musicals. I've done it my whole career. I love it, love it, love it. Renee Zellweger had never done a musical when we did Chicago, ever. When I did just recently, Melissa McCarthy, who plays Ursula in the film, never done a musical. Daniel Day-Lewis, who was in Nine, had never done a musical. You know, Marion Cotillard, Penelope Cruz. I mean, I can go through the list of every actor that I've worked with who was new to musicals. Javier Bardem. I mean, it goes on and on. The reason I love working with actors who are new to musicals is because it's just an extension of what they already do. Like, if you can speak, you can sing. Like, that is a note. Okay, so like, I feel like it's just an expression, and people, really talented people, have that in them. They have, you know, you know, at first they might think they don't, but believe me, when you have that kind of talent, I love expressing yourself through character. It doesn't have to be perfect, like I was saying before. I love the imperfections, because it's the character singing. We're not doing an album, not doing a concert. It's the character singing, and that's what I love. So I love working with actors who are new to musicals, and I would work with anyone, including that amazing dancer, Robert Bolla, is that his name? Yes, Roberto Bolla? Roberto Bolle. He's extraordinary, and I'm sure because he expresses himself through movement, he'd be brilliant on film. I think anybody who has great talent in any area can bring that to film, and there's always more talent there than we even know. Venendo agli scioperi odierni, questo settore, questo business cambia, è cambiato drasticamente e ha subito dei profondi, grandissimi cambiamenti, quindi è anche importante essere al passo, rimanere al passo con i cambiamenti, soprattutto con l'avvento, la diffusione, la grande diffusione dello streaming, delle piattaforme, e con il Covid che ci ha costretto a stare seduti di fronte alla televisione e a guardare continuamente quello che appunto le piattaforme, la televisione ci proponeva. Le persone a questo si sono abituate, le cose sono cambiate. Negli anni 20 e 30 non c'era la televisione, e poi è arrivato, poi a un certo punto ci sono stati i film muti, e dopo sono arrivati i film parlati, e poi magari qualcuno di voi qui dentro lo sa, altri no. A un certo punto c'erano le videocassette, c'era il DVD, che oggi sono diventate cose completamente obsolete. Le cose cambiano. Quello che ritengo sia estremamente importante è comunque rimanere al passo e comunque essere all'altezza, comunque seguire questi cambiamenti, e ovviamente con l'avvento dello streaming, dell'intelligenza artificiale, è comunque estremamente importante proteggere gli artisti. L'unica cosa che io sottolineo e che dico che è importante è che questo comunque sia fatto in maniera equa, giusta da entrambe le parti, che non si utilizzi o che non si sfrutti questo momento per spingere le cose troppo in là, attenersi, adeguarsi, adattarsi ai cambiamenti, farlo però nella maniera giusta ed equa. Questa è la mia riflessione. Quanto poi a lavorare con artisti che non avresti mai immaginato capaci di recitare in un musical, io ho lavorato con Richard Gere, che non aveva mai cantato in un musical, però io penso che, e questo non vale solo per lui, attori che sono nuovi. Mi piace l'idea di far lavorare in un musical artisti che non lo hanno mai fatto prima, per i quali il musical è qualcosa di nuovo. È una cosa che amo moltissimo. Per esempio anche Renée Zellweger non aveva mai recitato in un musical prima di Chicago, o anche Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula, o anche Daniel Day-Lewis in Nine, o Penelope Cruz, Marion Cotillard, Javier Bardem e altri. E la ragione è proprio perché io credo che
e recitare nel musical non sia altro che un'estensione di quello che loro sanno già fare, perché poi alla fine se sai parlare sai anche cantare, si tratta solo di allargare un po' il tono e persone che hanno talento, che sono in grado di esprimersi con la recitazione, sono anche capaci di farlo, ne sono convinto, con la musica, perché è un modo per esprimersi, è un altro modo di esprimere se stessi. Tra l'altro, come dicevo prima, mi piace l'idea che sia un qualche cosa di imperfetto, non cerco la perfezione, non stiamo registrando un album, non stiamo facendo un concerto, stanno recitando col canto, con la canzone. E venendo alla domanda circa Roberto Bolle, penso che sarebbe straordinario, una persona che è così in grado di esprimersi attraverso il movimento sarebbe sicuramente brillante in un musical. I was waiting to hear you sing. Gianluca, vuoi fare una domanda? Vieni qua però, perché se no non c'è. Antonio, vuoi fare una domanda? No, ok. Vieni, così facciamo, capito? Perché c'è un solo microfono, facciamo prima. Gianluca is a very sophisticated journalist. Very. Volevo chiedere solo perché Sophia Loren, che cosa ha rappresentato nel suo immaginario, e poi, sempre legato un po' alla cultura italiana o italo-americana, perché un documentario su Tony Bennett, che cosa ha rappresentato questo grandissimo artista? Un documentario, un lavoro per la TV dedicato a Tony Bennett, perché che cosa ha rappresentato per lei? Grazie. Antonio, tu? La mia domanda è generata solo dalla mia idiozia individuale. Volevo semplicemente sapere, nel suo lavoro che riguarda la direzione del film, ma anche il ballo, il canto, la coreografia, quanto il coreografo influenza il regista e quanto invece il regista si sottopone ai dettami del coreografo. Grazie. Ragazzi, anybody who wants to make a question, just stay here. So after these two answer, we have all the question of yours, and then we're done. Okay? Perfetto, grazie. Grazie, Pascal. Such wonderful questions. I mean, it's such a joy for me to speak about Sophia Loren, because when I cast her, in 9, it was one of the greatest moments of my life. Could you imagine? Speaking to Sophia, saying, I'd love you to play Guido's mother in 9. And I said, there's no one else on the planet to play this role but you. And she said, grazie. It's like the sweetest. She's so lovely and shy. And so down to earth, just a real beautiful person. And she was inspiring to work with every day. I remember something I'll share with you. Her first day of filming, it'd been a while for her. And she was nervous. And I could tell. So usually when you film, you start with a wide shot, and then you come in and you do what they call coverage, which is a close-up, right? But I said, let's start with the close-up. And I held her hand under the camera while she did her lines. And I just held her hand so she knew that I loved her, that she was not being judged in any way, to feel support. And it was a lovely way to work with her. Loved it. So that means so much to me. Vi posso dire che per me in realtà è stato veramente un grandissimo piacere, una grandissima gioia lavorare con Sophia Loren. Quando l'ho scelta per questo film in 9, è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Vi potete immaginare andare a dire a Sophia Loren se voleva lavorare con me, se voleva interpretare la madre di Guido, e lei con grandissima semplicità mi ha risposto sì. È stata una cosa molto bella, anche perché lei è veramente una persona amabile, una persona timida, una persona veramente con i piedi per terra,
bellissima. Per me è stata così fonte di ispirazione poter lavorare con lei ogni giorno sul set. Il primo giorno delle riprese lei è arrivata ed era un po' in realtà che non lavorava, quindi era nervosa, era una cosa che io avevo capito e avevo percepito. Generalmente quando cominci a girare in genere parti con un campo lungo e poi stringi verso un primo piano. Io invece in questo caso ho deciso di partire con il primo piano e praticamente fuori campo le tenevo stretta la mano mentre lei recitava le sue battute, e questa è stata una cosa bellissima perché lei ha sentito, ha percepito la mia passione, il mio amore per lei, il mio affetto per lei, e al contempo ha sentito che nessuno la stava giudicando, e quindi è stata un'esperienza bellissima. And the reason I decided to do the special, the variety special with Tony Bennett, I had just finished the film Memoirs of a Geisha, which was such a big sort of epic film, and I wanted to do something different and something smaller and shorter. And I just thought it'd be so fun to do something musical with dance, but also work with some of my heroes, like Tony Bennett, like Barbra Streisand, like Elton John, Stevie Wonder, Robert De Niro, John Travolta. They were, it was so fun to pull everyone together. It was celebrating Tony Bennett's 80th birthday. And so that was joyous. It was compact and short, but fun. And I mean, listen, I'd never directed Barbra Streisand before, and that was thrilling, She was so excited to be part of it, I remember her saying to Tony Bennett, "Do you really like to sing?" Because she says she's like, I don't know why, he sings every day, and for her it's like, here and there I'm like, you have the most beautiful voice in the world, but she, you learn things about people, how people work, and how wonderful it is to work with them. So that was a joyous experience for me. Venendo al documentario per Variety per Tony Bennett, devo dire che è stata una cosa molto bella per me, anche perché avevo appena completato Memoria di una Geisha, un film epico, e quindi volevo fare un qualcosa che avesse a che fare col musical, però volevo fare un qualche cosa di diverso, di più piccolo, anche più corto, e quindi ho pensato che sarebbe stato divertente poter appunto girare con Tony Bennett, Barbra Streisand, Elton John, Stevie Wonder, Robert De Niro, John Travolta, tutti quanti riuniti per festeggiare il 85° compleanno di Tony Bennett, tra l'altro in un qualcosa di compatto, di breve, di corto, ma anche di molto molto divertenti. Non avevo mai immaginato diretto Barbra Streisand prima di quella volta, ed è quindi stata per me un'esperienza bellissima, un'esperienza meravigliosa. Poi ovviamente vai lì, chiedi, vuoi veramente cantare? Non sai, lui per esempio canta tutti i giorni, persone con questa voce bellissima, ma non è detto che poi volessero, scopri le persone, le scopri strada facendo, lavorando con loro. È stato effettivamente un lavoro, un qualcosa di molto divertente. Grazie mille. Grazie. And then specifically about choreography and dance and direction, how that all works together. For me, all of filmmaking is choreography. It's all about movement of the camera, movement of the people. So it all has to feel seamless. When I work on a musical, the most important thing for me is that you never are aware that they're starting to sing, because that's the worst. It's that uncomfortable thing. It should feel completely organic. And I feel the same way about movement. It's that classic thing that's always said about musicals, good musicals, that when you can't speak, you sing, and when you can't express yourself just by movement, it becomes dance, and it should feel seamless. That's really important to me, that it always feels seamless. And so, my hope, I'm lucky that I am a choreographer, so I'm able to I can sort of blend in from movement of the choreography into the scene, but the goal is that it never you're not aware of the seams. It all feels fluid.
Parlando poi del come si intrecciano e come si coordinano il fatto, diciamo, la coreografia, la danza, la regia, in realtà per me tutta la realizzazione di un film è coreografia, il movimento della macchina da presa, il movimento delle persone. La cosa fondamentale, la cosa importante per me quando lavoro è che tutto questo fluisca senza intoppi, senza differenze, come se non ci fossero delle cuciture, perché la cosa importante è che sia un qualcosa di organico, di fluido. Non devi mai se un musical è fatto bene, non devi mai avere la percezione che i protagonisti stanno cominciando a cantare. Deve essere fatto in maniera appunto molto classica e molto fluida, ed è secondo me un modo di esprimersi dell'attore, del cantante, e quando non riesce a parlare comincia a cantare, quando non riesce a muoversi o si muove in una certa maniera, quel movimento si trasforma in danza, ma qualcosa di continuo, senza interruzioni, senza tagli e cuciture. E poi, parlando del discorso della coreografia, infatti io mi ritengo fortunato perché sono un coreografo e quindi riesco a fondere, riesco a capire come mettere insieme il movimento della coreografia rispetto poi alle riprese, alle scene. Però, come dicevo, è un qualcosa di estremamente fluido per me. Beautiful, it's so impressive. Allora, anybody of you want to ask a question? Ok, prima vai Stefania. Okay. It's a big pleasure for me to be here and also to have the opportunity to talk with you. I see so much passion in your words, and I want to have a little piece of advice for someone passionate as me, as an actress that is just starting. As a Colombian or people from Italy, everybody when I go to US, besides to have the hassle to have the artist visa, how do we can succeed in this amazing industry? Like how we can be seen from someone like you, for example. So we would like to know from the bottom of your heart, what could be like a great advice for all the actors that I know many of us are here. I'm so delighted to just have the opportunity to see you and talk to you. Hello, first of all, thank you so much for today and for all of your amazing words. It's really inspiring. I wanted to ask, what is the purpose? Like, how did you find your purpose in filmmaking? And sort of what is the driving force of all the meaningful work that you do? Thank you. Hi, first of all, it's an honor to talk to you. I would like to know if you have any advice for a young woman like me who wants to become a director. Hi, my name is Simona Martini. I'm here with my wonderful coach, Bernard Hiller. First of all, your work is amazing because you're turning musical theater into film. So you're giving the actors the opportunity to become superhuman because you can make them look like they're doing something that we cannot do in real life. So thank you for that. And I would like to know, what is the process of your filming? Do you start with the musical parts and the acting at the same time, or do you prefer to film separate the acting parts and the dance and the music? Thank you. And the last person I want to introduce to you is this 16 years old young actress who actually this morning told me about her delusion, because a few times she got until the last call and then they choose somebody else. I say, you don't have to give up, because even Mary Streep has this problem. So it's not because of you. She's Federica. Vuoi dire qualcosa? Yeah, of course. Nice to meet you. It's such an honor to talk to you. I also wanted to ask you a question. I'm 16 years old, but I feel mature because I study since I was 5. But I know that a lot of your movies are watched by a young public, and I wanted to ask you, how is the responsibility to communicate a peaceful message, for example, also for inclusion to young people and young dreamers like us? Brava. I couldn't talk like that at age 16, that's for sure. That's amazing. No. So
advice for actors, right? I guess that's a sort of a very important question. You know, for me, you have to, a couple things. You have to know why you're doing what you're doing. A lot of people want to do it to be famous. That's a no. Because it's like a lottery. You know, and that's the truth. I mean, you know, you can have the stars in your eyes and think, but that's the truth. So if you, it's important to do it for the right reason. I think that's important. So you have to love acting. You have to love playing other people. You have to love feeling their feelings. You have to love telling their stories. If that's the case, so that's the number one thing. I think because of Instagram now and TikTok and so forth, everybody can be famous like that, right? But it's not really a craft, right? It's like a moment. It's a 15-minute moment. But it's not really a craft. So you have to know why you're doing it. Then I would say, the other thing I would say is once you know that you love it and want to do it anywhere. Doesn't matter. Doesn't have to be a major film. It could be a small student film. It could be a small theater, community theater. It doesn't matter. You just need to get experience so that you're, as Liza Minnelli once said to me, which was the best advice, I was 23, she said to me, be ready when the luck comes. And I thought that was so great, right? Be ready when the luck comes. Because, okay, so that moment's going to happen, right? But you have to be ready. So that's what I'm saying about honing your craft anywhere. So hopefully that makes sense. Ma il consiglio, forse il consiglio più importante che posso dare rispondendo a questa domanda è che innanzitutto ti devi chiedere perché fai quello che fai, perché lo fai, perché molti lo fanno o pensano di volerlo fare per essere famosi. Assolutamente no, perché è una lotteria, ma non va bene, assolutamente no. Per cui è estremamente importante conoscere qual è la ragione giusta. Se lo fai perché ami la recitazione, se lo fai perché ami interpretare altri, se lo fai perché ami sentire quello che loro sentono, le loro sensazioni, i loro sentimenti, se lo fai per raccontare le loro storie, perché oggi con Instagram, TikTok e così via è estremamente facile essere tra virgolette famosi, ma quella non è arte, quella non è mestiere, è un'altra cosa, è una fama di 15 minuti, per cui devi innanzitutto sapere perché lo fai e una volta che hai capito che lo fai perché magari ti piace recitare, allora fallo ovunque, non ti porre il problema, non andare a cercare solo il film importante, recita magari in un piccolo film di studenti, studentesco, recita in una piccola produzione teatrale magari di quartiere. Liza Minnelli una volta mi disse una cosa che ho trovato bellissima, avevo 23 anni, mi disse devi essere pronto quando la fortuna arriva, quindi la fortuna, ho trovato un bellissimo consiglio, la fortuna arriva, ma tu devi essere preparato a coglierla, quindi dovete affinare, dovete ripulire e far crescere la vostra arte, il vostro mestiere. Grazie. Thank you. So the driving force sort of behind why I do what I do, it's really simple. It's just loving to tell stories. I think sometimes people forget that part of it. I know when I go see something, movie or theater, that's not working, it's because I'm not being told the story. Maybe there's lots of bells and whistles and all kinds of things, but I just want to be told a story, like literally sit and hear a story. And sometimes that gets lost. So that's what I love. I love a new story. Tell a story, your personal story. You know, they always say, write what you know, right? But that's true. Like if you tell a story that means something to you, that comes from you, so that's really a very much a driving force for me. And it kind of, let me do this right properly. Carino nei miei confronti. La forza trainante, la passione che ti trascina. Beh,
del motivo per cui faccio quello che faccio, perché a me piace, io amo raccontare storie e a volte questa cosa si tende a dimenticarla, le persone la dimenticano, per esempio quando vado a vedere qualcosa che non mi piace, che non mi soddisfa, perché non mi stanno raccontando una storia, perché non sto guardando una storia, sì ci sono tutti i bei fronzoli, orpelli, ma poi la storia non c'è, non viene raccontata, invece a me piace star lì seduto e sentirmela raccontare, e invece questa a volte viene persa. Quindi quando racconti, devi raccontare una storia, devi raccontare un qualcosa che comunque per te è personale. Quando si dice scrivi quello che sai, in un certo senso è vero, perché questo per me deve significare qualcosa per me. Thank you very much for being short. Please, just hit me. In terms of being a director, so there's no one way to do it. That's what's interesting, and I think that's actually freeing and helpful. I came from theater. I came from dance into choreography, into direction, into television, into film. But that was my route. And I never took a film course in my life. Right? So I didn't even know what I was doing at the beginning. I was, but I had a vision of what I hoped it would be, and I learned in a way on the job. I learned when I actually choreographed and watched other directors. I learned what to do and what not to do, and how to work with actors, I would see directors that's not how you work with people, It's so important for me that everyone feels valued when you're working on something, that you don't, it's not demeaning. I saw not that many times, so you learn both. But there's no sort of perfect way to do it. It's your own route. So I think that's good to know. Just because someone else has followed, you don't have to follow in their tracks. You'd go your own way. Maybe you come at it from something else. I know people come at it from the technical end of things, a cinematographer. Someone will come as an actor, think I can speak to, I know how to. It's really your vision, but there's no formula, no real formula. It's your own formula, if that makes sense. Quanto a come si diventa registi, non esiste un solo modo, una sola strada, il che oltre ad essere interessante è un qualcosa anche di molto utile, anche liberante se vogliamo, qualcosa che ti libera, perché io per esempio sono partito dal teatro e poi partendo dalla danza, dalla coreografia sono passato poi alla regia, sono passato alla televisione, sono passato al cinema, ma questo è quello che è valso per me, ma non è detto che valga per gli altri. Peraltro non ho mai frequentato un corso di cinema, per come si fanno i film, però questo semplicemente perché io avevo la mia visione, speravo di poterla esprimere nella maniera corretta e giusta. Diciamo che ho imparato lavorando, ho imparato stando sul set, perché poi ho imparato anche dalla coreografia, vedendo come i registi mettevano in pratica quello che io avevo realizzato e anche come dirigevano, non dirigevano. Ho imparato cosa fare e anche cosa non fare, anche come trattavano e come trattano gli attori. Questo per me è estremamente importante, perché io credo che sia fondamentale che tutti si sentano e percepiscano che viene dato valore, quindi le persone non devono essere mai sminuite. Ho imparato quindi da tutti, ho imparato quello che va fatto e quello che non va fatto, ma questo è stato il mio percorso, non deve essere necessariamente quello di qualcun altro. Non è detto che perché qualcuno ha fatto una determinata strada voi dobbiate o qualcuno debba seguire gli stessi passi, perché per ciascuno è diverso. Magari c'è chi è arrivato alla regia venendo dal settore tecnico come direttore della fotografia, le luci, o magari qualcuno che come attore è partito recitando e poi è passato dietro la macchina da presa. Deve essere un qualcosa di tuo che ti costruisci tu. Grazie mille again. Grazie. And then to discuss what you asked about how you reach a younger audience, and what's interesting is I've worked now with the Disney studio for my last 4 films, and they've been incredible and
amazingly supportive and value what I do, which is something, you know, you have to find some place that feels like a home sometimes, right? So it's been really lovely to work with them. But I will say Walt Disney himself said something I thought was great. Like, we don't make films for children. We make films for the child in all of us. And that's what I think about when I'm making something like The Little Mermaid. I think about the story that will relate to someone who's 9 and someone who's 90. Like, I don't really think in terms, because I think children are so wise, much wiser than I was when I was 16 for sure. But I feel like the same story should affect someone young and someone older, because it needs to connect on every level and find and the child inside, which is something I try to keep alive anyway for myself personally. So hopefully that reaches all kinds of audiences. Quanto alla domanda di come si fa a raggiungere un pubblico più giovane, secondo me, io adesso per esempio ho fatto gli ultimi 4 film insieme alla Disney ed è veramente bello lavorare con loro, è stato incredibile l'appoggio, il sostegno, l'accoglienza che io ho ricevuto, perché loro danno valore a quello che faccio e questo per me è importante. È fondamentale a un certo punto trovare una casa dove andarti a stabilire. D'altra parte Walt Disney stesso diceva: non facciamo film per bambini, facciamo film per il bambino che è dentro ciascuno di voi, ed è questo quello che io penso ed è questo quello che io faccio. Quando racconto una storia cerco di raccontare una storia che possa creare un legame, una connessione per per un ragazzino di 9 anni, ma anche per un ragazzino di 90, perché oggigiorno tra l'altro i ragazzini sono molto più saggi di quello che pensiamo, molto più saggi di quanto io non fossi a 16 anni, e quindi per me è fondamentale mantenere questo legame, questa connessione, raccontare una storia che possa attirare e risvegliare l'interesse di tutte le fasce d'età, di tutti i livelli, e quello che io cerco di fare è rimanere collegato e connesso e cerco di alimentare e nutrire il bambino che ho dentro di me. And I just had I skipped one question, which was such a good question about process. Ho saltato una domanda che riguardava il processo. Sorry. In terms of process, I always, when I'm working on a musical as an example, we always record the music in it. Well, first of all, we rehearse, because you have to rehearse so you know what you're doing. I don't know how to do it otherwise. I know a lot of people show up and then all of a sudden they start filming, and I don't know how to do that, especially on a musical where you have to learn material or movement or dance or something, I don't know. So you'd spend the whole day rehearsing and then you'd film for 2 seconds. So we always rehearse. Following rehearsal, we go right into pre-records. So now they know what they're doing during the scene and how they're singing and what they're doing, because it should actually all feel live. People ask me, do you record on the set? Do you sing live? And or do you just do the pre-records? Do you sing to yourself? And I said, well, both. We do both. But I definitely do both. But the goal is that it should all look live. Like, for instance, if you're singing and you're singing to yourself, you actually have to sing. Otherwise, you can tell you're not singing. You're just mouthing. You can see it. So you actually so when we're doing a musical number, people are actually singing. So that's important. So because when you see it, it should all seem 100% live. You should know where there's real. That's the goal. And then but in terms of what I shoot and when, I never have the luxury of shooting in any specific order. It all is pretty much dictated by locations and budget, that kind of thing, you know. So that's why it's important to rehearse for me, so that everyone knows that we're all in the same movie, we're all doing the same thing, we're not doing different movies, and we're all together working, and we know, because we're going to be filming out of order, you know what your journey is as an actor.
Parlando appunto di processo, diciamo che appunto parlando di quello che viene fatto prima, in particolare per il musical, ovviamente se si fa la pre-registrazione, il pre-recording, la prima cosa innanzitutto è che noi facciamo le prove, io faccio le prove, non riesco a capire, non riesco a fare come fanno molti che arrivano sul set, prendono, partono e cominciano a girare. Secondo me, e nel musical in particolare, è fondamentale, è assolutamente necessario fare le prove. Magari hai provato tutto il giorno e poi fai le riprese magari di solo 2 secondi del film, e se c'è la pre-registrazione, sì, c'è anche quella. Mi si chiede se si canta live, se si canta dal vivo mentre si sta girando. Sì, anche quello, io faccio entrambe le cose, perché la cosa fondamentale, la cosa importante è che il film, una volta poi realizzato, deve apparire, deve sembrare come se si stesse cantando dal vivo mentre si recita, e ovviamente l'obiettivo è sempre quello. Non mi sono mai potuto permettere il lusso di seguire un determinato ordine preorganizzato, perché ovviamente come fai le cose e quando le fai dipende tantissimo da tanti elementi, non ultimo le location, non ultimo tante altre cose. Quello che però per me è fondamentale, innanzitutto, che siano tutti sullo stesso film e che capiscano e si rendano conto che stanno facendo tutti lo stesso film, e questo lo puoi fare, non quindi che qualcuno sta facendo un film diverso, lo puoi fare solo se riesci a fare, devi fare tante prove, e ovviamente se una persona sta cantando per se stesso deve per forza cantare, perché altrimenti poi lo spettatore lo vede che non è reale, che è registrato prima, e non va bene. E poi quello che è fondamentale è che siccome tutto dipende da tanti elementi, location, budget e tutto il resto, è importante fare le prove, perché così tutti sanno, spesso quando si gira non in ordine cronologico, a che punto della storia si è e comunque qual è il percorso di ogni singolo attore. Grazie. Guarda. You wanted to say something? Yeah. Well, we could listen to you all day. You are truly an artist. You're an inspiration. Your heart and your passion. If you watch one of his films, you will see his passion and his artistry and your love for creativity everywhere. So I just want to say on behalf of, the festival, which we're so lucky. We've also had the pleasure of once doing a class with Baz Luhrmann here. So you are just one of the top, and we want to thank Pascal and the festival that inspires everyone. And you can just talk forever. I could just listen to you. Let's hear from Mr. Rob Marshall. Okay. See you tonight for the presentation of Mr. Marshall. Enjoy your lunch. Grazie Pascal, the best. Grazie mille.